Так, чё, здорово, щеглы. Сейчас, секу. Так, чё там? А, блядь, сейчас. Ну чё, полетели? Так, останусь за Вейка. Дальше играть. It was all about me. This performance the dark place was putting on. But I had no control over it. I knew how utterly lost I was. The payphone was ringing again. The mystery caller was back at it. I had to find out more. Alan Wake? Do you know who I am? How the fuck could I? Whoa! There's that famous temper. Lucky thing I'm not a paparazzi. You keep jerking me around, refusing to tell me who you are. You remember? You... Oh, fuck me. Alan, listen. Tell me, how much do you remember? Did you visit Parliament Tower? Did you find anything there? Yeah. Alice is in danger. Scratch is reaching out to her, and there's another manuscript. Not initiation, return. I saw the title page. I don't remember writing it. Return? Oh man, this is what we're after. The Scratch can't have it. Our survival, the survival of the fucking cosmic everything depends on this. Come to me. Ocean View Hotel. I left my room key for you. It's right there on the payphone. Remember, the dark place works in loops and rituals. If the waves keep pushing you away, you just need to find another way in. We go with the flow of this ocean.
Catch you soon, brother. The Ocean View Hotel. A suspicious invitation to a shady meeting. Right on the money for the hard-boiled genre the whole city was built upon. Так, вот она как раз, да, гостиница. The Ocean View Hotel. My destination. A loop that delivered me back to the street. What did the mystery caller said? If the waves keep pushing you away, you just need to find another way in. I couldn't get through. Интересно, блять. Так, это парадный, да? With only dream logic to lead me to the hotel, I looked to the neon signs for guidance. За неоновый вывеска Mirror Peak. А, вот это. The story I was building was fragile, constantly under attack. There was no time to waste. The dark presence was only a step behind me. Так, что там, кстати, сегодня FPS заработает, блядь, счетчик. О, работал, блядь. Кстати, да, DLSS на сбалансировано, 90 фокусов, неплохо, играть можно. Почему я раньше так не додумался сделать? Правда, я еще там открутил кое-чего, блядь. Но игра, конечно, ебанистически красивая вообще, просто пиздец. Ну, это что самый переулок, блядь. А теперь еще переулок есть. Того прохода не было. You're the killer, the cult leader. It's in your eyes. No! You got the wrong man! It's Scratch! There's no time to lose! You're going nowhere. In my head for so long. Sometimes I'd forget the pain was there, like it was the way you were supposed to feel. I was not in a dark place. I was the dark place, the source of it all. The vessel. Me and the writer, we were the same. This kept pushing me under, getting into my head, poisoning me with darkness.
I had to find a way to escape before it was too late. Too late again. Номер 665. Что-то вас дохуя, ребятки. Блять, уёбки. Чё нахуй? Какого хуя меня с двух ударов убили, блин? Бля, контрольные точки пиздатые в игре. Вообще просто за километр нахуй полчаса назад подкидывает. Почему я в первый раз скатился, сейчас не могу быстро спуститься.
прошлый раз тут 2 коробки лежало. Мне еще и на эти наебали. Блять. В барабане 6 отстрелял, наверное, патронов 9, нахуй. Хорошая пассивка, кстати. О, здорово, братанчик. Здорово. Что, стрим заблочили из-за музыки? В игре мюзикл? Не, за донатную музыку. За музыку в игре, кстати, вообще нихуя не прилетает, потому что она принадлежит игре, и на нее авторских прав нет. Охуенно вообще. Я на первом стриме, кстати, когда стримил Alan Wake, думал, что все пизда из-за музыки. Я скипал между головами ролики, так как в первый прилетал за них. Не знаю, мне ничего не прилетало. Как тебе могло что-то прилететь? Сейчас я проверю даже. Точнее, перепроверю. Да, открытый доступ, ограничений нет. Ну, вчера вот, да, есть. Вчера 2 трека, один никак не влияет, второй полностью нахуй заблочил стрим. Из одного трека, сука, как меня это заебало, блядь. Там отголосок пропустил. Первая часть прилетала. А, ну в первой может быть, да. It was locked from the other side.
Так, радиус фальшфайера, эффект болеутоляющих перевязок, для действия болеутоляющих на секунду. Блядь, а как туда попасть за дверь? Лестница, дверь, странно. Он похуй. Вот, я так и думал. This city will suck you dry if you stay here for too long. You'll end up a lost soul, haunting the streets and alleys. A faded-out shadow, glimpsed by some other poor bastard on his way toward the same fate. Your broken dreams become a broken mirror, and the twisted reflection staring back at you with all the pent-up anger. Regret, guilt, and shame was the monster you could never get away from. Ладно. Ого, вот это утро, бля, дали, пиздец. Так, патрон 15%. Ебать, нихуя у меня 3 раза прокнуло, блин. Сука. И до сих пор дробовика нету, вот я не понимаю. А где ракетница? У меня есть она вообще? А, да, есть, кстати. Ячейка доступа 2. Помню, что в мюзикле как раз давали. Hey, Alan. How's the memory doing? Sorry, who are you? Kidding. Good to see you, Tim. You had me going. Cozy place you got here. You know, your disappearance from Bright Falls is still the only thing that folks talk about. Well, that and Deerfest. Is this where you ended up back in 2010? You know about that? I am the sheriff of Bright Falls. Or I was. Are you related to Sarah Breaker? She was the sheriff of Bright Falls back in 2010. Yeah, she's my cousin. I had a police sketch. made А, of Сара on Брейкер, my помню, dreams. с первой I части. sent it around, and Sarah recognized the face from an old case file from the 80s. I moved out there to look into it and became sheriff after she left to join the feds. So Deerfest is still a thing. Oh, yeah. Yeah, it's bigger than ever. You know, I got zapped here right before it was about to happen. Funny, me too. What was in the case file about Dorr? Not a lot of details in it. A local man named Warland Dorr went missing near Cauldron Lake. Eyewitnesses claim he was struck by a bolt of lightning and just vanished. I never found any official records of a Warland Dorr living in town or anywhere. Another dead end.
Так, у меня карта, да, появилась? Не понял. Не хочу спойлерить, удачного стрима. Спасибо, братан, давайте я тоже. Я думал, ты, кстати, дальше меня прошел. А мы с тобой примерно одинаково, получается, идем. I could see the Ocean View Hotel. I was getting close. Плюс-минус ровно. Ну да, я про это и говорю. Бля, вот тут я немножко не понимаю, где я чё, блядь, выключил. Где эта, блядь, лестница появилась? Контейнер? А, вот она, эта лестница. The lights affected where the door О, led блядь. to. Жестко. Ладно. Шара. Такое нам надо. Угу. Заебись. Ну-ка, на дурака нахуй ща. А, блядь, тут 4. Ладно.
Че это за закорючка? Ну? Надо как-то правильно встать, я так понимаю. Что... Так, а тут свет мерцает. I could use that shotgun. О, дробовик, обалдеть. Сейчас бы тоже какого-нибудь коктейльчика бы ебал, да, с кайфом. The bar menu caught my eye. Инвентарь полон, да ну нахуй, вы шо гоните, блядь? Сколько он? 3 занимает? А где коробка ближайшая? В ебенях. А, да? Ты сколько места-то, блядь, занимаешь, паскуда? 4? Ебануться. Блядь, я думал 3. Сейчас прохавал зря хилку, блядь. Ну, теперь мне тем более не хватит, надо идти, блядь, к это. К коробке. А, подожди, она не здесь? Она подо мной. Точно, точно. Ну, я надеюсь, он не 5, блядь, занимает, ну иначе это вообще пиздец уже трэш будет. Надеюсь, хватит. Вот что это такое? А, нихуя себе.
Слово света. Ну-ка, вот это возьмем. Ну. Двуствол очка. Так, ну, кстати, я почти близко. Вот, нужно переход. Единственное, вот мне надо пароль найти. Вот, сука. Я не вижу нихуя, абсолютно. Паскуда, блядь, ёбаная. Ебать, я насрал, блядь. А, вот это работает. Блядь, да иди ты нахуй, уёбище ты ебанутое. Господи, уебан нахуй. Ну все, фальшфайров нету нахуй. Спасибо уебаном нахуй. Блять, ну вопрос в другом, а где, собственно, пароль взять? Тут, кроме вот этого, ничего нельзя осмотреть. Но в чем прикол? Где, что ли, пробовать? Шотган 19:00. Ну, типа, тут я нашел дробовик 19:00.
Я хуй его знает просто. Хуя. Подожди. Точно, Ocean View, блядь. Название гостиницы. 25:50. Т-65. The room was empty except for the projector. More games. Was the film a message waiting to be played? Хуя, что за кекс, блядь. In this temple of shadow and mist, there's a window in the floor and a door in the ceiling. There's no knowing, am I standing still or running? Просто его человеческий образ в первой части никогда не показывали. You're the one who's been calling me. Indeed. I'm Tom Zane. Welcome to the House of Zane. The poet. The diver. You look like me. How the hell? Or maybe you look like me, you handsome devil. The diver was a beloved character I played in one of my films.
I'm a filmmaker, a celebrated auteur. I need answers. Why is return so important? What? Al, you always get worked up like this. Come on, I'll fix you a drink. We're in this together. Two artists collaborating, remember? Crafting the keys to our escape. Your magnum opus, Return, and its companion piece, my film. Sharing our life-altering visions, a melding of higher minds. Dreaming up our transcendental work of art. Here, in this room, 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 in this room. Ебать трип, нахуй. It's return. Because we return. Be safe, back in the real New York. But Scratch is reaching for her through an overlap. Return is the key to escaping the dark place. You need to get it before that freak does. There's a murder site here in the hotel. Let the waves of your writing carry you there. Hello? They're on to us. If anyone asks, you were never here. Thomas Zane had ended our talk in what felt like a paranoid fit. I had what I needed from him. There was another murder site in the hotel to guide me further toward my escape. I had to write my way to it. An idea nagged at me. I could almost reach it. A murder. Whispers from the police radio kept me awake at night. The word through the ether. A murder in the backdrop of a play featuring a murder cult. How meta can you get? He said, looking knowingly at the camera. I could sense the cult of the word in this, and their leader, Mr. Scratch. Rumored to be Alan Wake, the writer who'd gone missing years before. The hotel was a perfect setting for a Casey story. I was on the right path. Сделаем, чтобы привычнее было. I would start at the entrance lobby. The entrance hall set the mood, where everyone had come in. The victim, the murderer, the detective. An idea, clear as a vision, waited for me here. So, you were the director of this play? Yeah, that's me. Our performance of the cult was cursed from the pre-show ritual on. The cult is an immersive theatrical experience. Uh-huh. You're gonna have to walk me through what that means. Immersive theater. A play where the audience can participate,
spread across this hotel. The cult is a legend. The only written copy of the manuscript lost, the play is passed on as oral tradition between theater companies. Each company only performs it once. The play was said to have special power. We were like kids playing with a Ouija board. And when you call for the devil, he will come. The pre-show ritual. That's it. Set it up. Start from the beginning. Так, сейчас посмотрю сначала. Да ебать, ну я же только что вас уебал. Бою. В неизменной версии сначала посмотрю, что есть вообще в целом. The room at the end of the corridor was closed off. It felt significant. Something terrible would happen there. I couldn't get in. I was missing something. 4. И 101. Не могу открыть. Так, ну что ж. The plot board was empty again. I needed a new draft back at the beginning, but closer to... Layers upon layers. A play about a murder cult, infiltrated by a real murder cult. The ballroom was where the pre-show ritual was held.
Так, ну тут уже похуй. Место уже не меняется. The plot board was empty again. The prop room had been changed from room 104 to room 225. The troop were busy building their own 104. Wicker Man, where they themselves would be sacrificed. Это я и не мог открыть, кстати. Сумку было по апгрейду, было бы заебись. Бать, это я куда вышел? 225. Блять. Ебать вас в рот. Ебать вас в очко, нахуй, долбоёбы, блять. Я нихуя не вижу, блять. Пять ресурсов было потрачено. Нахуя. Да, где-то тут это должно быть. Не понимаю, где, сука.
Хуя. Ложить некуда просто банально. Рейки бы не помешали. Night Springs, a special place, a shifting space, existing in a countless number of parallel realities. Sometimes a quaint small town, sometimes a hulk in the metropolis. Different every time you set upon the road. Бля, я думал, тут слово где-то будет написано, но нет, не видать, что наебало. It could not be opened on the side. Бать, второй этаж вестибюля, ебануться нахуй. Так, шмары. Ракетница. Или точно еще ракетница была? Ничего, да, нету. I didn't have the key. 209. Там этот опять. Тут на некоторых дверях эти нахуй символы. В душе не ебут, что это значит, но надеюсь не понадобится. The ballroom would be the stage of a key scene in the play. Первый. Ёбаный в рот, назад идти, блять.
Первый этаж. Привязка. Воск. Вот 101. А, ну это возле лестницы. Ладно, пойду быстро схожу. Смотрю, что там есть. Я вот не совсем понимаю, как это работает, но если на них долго фонариком светить, они типа исчезают. Ебать, мне ничего из этого не надо. Так, а что там лежит? А, на ракетницу. Блять, вот до чего, сука, маленький инвентарь. Расширение будет, а надо быть. Так. Ну. Тут в целом чё? Ящик недалеко. Сейчас быстро все скинем. Вот пока скину аптечку. Пока. Что? Не, никто сильно не продамажит. Там что-то еще на первом этаже это сама, сука, лежала. Так, ракетница. 8 мест последней сцены. Бинт лежал, да? Что-то же, по-моему, еще... Или это на втором, блядь? А, это на втором. Еще ракетница и светошумовая. Так, по идее должно хватить места. Так, а бинт случайно не здесь? А, 104-й нужен. А, вот он. Так.
Серьезно? Они, блядь... Не понял. Не понял. 4. Почему в одной ячейке 3, в другой 1? Это как, блядь? Немножко не понял. А, там в стаке 4. Ёбаный сыр. Так, на первом мне больше ничего не надо. Отколосок, но я не понимаю какого. Как его забрать? Мне кажется, это вестибюль надо менять будет. Поэтому мне не поместилось. Минус. Так, и что там еще валялось у меня на втором? Светошумовая ракетница, опять же. Так, сделаем, просто их подберу и все. Ёбаный сыр. Инвентарь полный. Блять, куда ты нахуй кинул ее? Инвентарь не полный. Пошел забрать, больше проебал, честно говоря. Так, сидите-ка вы там нахуй, заебали. Я так понимаю, когда я сохраняюсь, противники резаются, но может не показалось, может это не точно. Если 9-го I нет, needed to find the key.
Часовой зал, да? Так, ну тут что-то нихуя нету. The plot board was empty again. I needed a new draft. Бам. The plot board was empty again. I needed a new draft, back at the beginning, but closer to my goal. The cult in the play was called the Cult of the Tree. With their deer masks, they were the backwoods echo of the cult of the words urban horror. Блин. Репетиция в комнате 219, перенос в комнату 202. Смотреть репетиционный зал 219, 202. Бля, долгая голова, пиздец. Так, 219, 202. Это второй этаж, очевидно. Вот она, 219, 202 закрыто, факт. Охуеть, я вышел в 202. Точнее, сейчас выйду. 202. Что ты натворил, что тебя заблочили? Да там стрим за музыку просто уебали. Я ничего не творил. Такое бывает иногда. Жалко просто. 12 часов сидел, хуярил. А его заблочили, блядь, из-за одной, сука, песни. This is where they gathered before the play. This is where it began. Репетиционный зал. Так, ну зато я открыл 202, правильно? Правильно. I was both solving the crime and creating it, as every writer did. Что-то... Не понял, немножко что поменялось. My writing was affecting reality. Надо вот тут находиться. Another vision. Во. Another idea. Why set up a play in a hotel? Why this hotel? Because the rent is cheap? No. The ocean view was perfect for this. It's said to be haunted.
dark stories about murder, death, suicide. Supposedly, an actual cult once performed an unspeakable ritual to summon something in the ballroom. Did we summon the same thing? Tapped into something horrifying? It seemed like it was part of the play, but it wasn't. Does that sound crazy? You don't want to ask me about crazy, kid. A haunted hotel. Yes. That's a trope for a reason. Новый элемент сюжета — призраки. Так. Ну-ка, посмотрим. Так, обрести ритуал призыва в актовом зале. Я себе, блядь. Так. Зал призраки. Шизофрения. I recognized my writer's room on the stage. I almost dreaded the ideas this would conjure up. What was the nice set you got here? What was the scene in this room? Well, this is what we call the writer's room. In the play, it's where the devil rewrites reality whilst God is asleep. The devil was our star role. I got a big-time celebrity to play him, and he was method acting the role to perfection. He never broke character, always wore the cult mask. His name was scratched out on the posters. And who was this mystery celebrity? Let me guess. Alan Wake? I wish I could tell you, but turns out there were masks upon masks. Whoever he really was, shit got weird when he was around. Some of the crew joked that we'd actually hired the заметил devil там to стрелочку, play где-то тут himself. слово висит. Nice set you got here. Блять, я сбил What от was the сука. scene in this room? Well, this is what we call the writer's room. In the play, it's where the devil rewrites reality whilst God is asleep. The devil was our star role. I got a big-time celebrity to play him, and he was method acting the role to perfection. He never broke character, always wore the cult mask. His name was scratched out on the posters. And who was this mystery celebrity? Let me guess. Alan Wake? I wish I could tell you, but turns out there were masks upon masks. Whoever he really was, shit got weird when he was around. Some of the crew joked that we'd actually hired the devil to play himself. Mr. Scratch is the devil. He was born to play the role. I had to agree with Casey on Дьявол. that. Следовать за дьяволом. Так, блядь, долбоёбы.
целом нормально справился. Блять, да ты заебал. Слово предметов. Так, о, одно всего. Добавляет один заряд фонарику. Увеличивает инвентарь на 1. Включает на карте Вейка все ближайшие достопримечательности и ресурсы. С нулевой просто инвентарь, нахуй. Хотя фонарик тоже неплохо звучит, блять. Так, ладно, посмотрим. Актовый дьявол. Ебать, лучше бы не смотрел. Блять, это все равно дохуища призраков ебаных. Там могут быть какие-то улики быть, так что придется все равно актовый зал переписывать. О, так и я на 5 ячеек нахуй сразу. Ебать шиш нахуй. Я думал, он на одну ячейку разблокирует. Думаю, да похуй, даже одна ячейка, это заебись. Так, блядь, тут упорядочить бы нахуй все вот это вот дерьмо. Так, дробовик. Это сюда. Ракетница. Елки. Фонарик. Пули. Как-то так. Плюс-минус. Так, а что, у меня флешек больше нету, да? Давайте, чуваки, плавьтесь нахуй просто. Не хочу с вами драться. Хуя, что-то ресурсиков вы хотите. Так, ну фактически что-то тут особо ничего нет. Только трупы, блядь, добавились и все. Ебать, тут пизда вообще. Ключ так и не нашел, кстати. Ебать, тут все коридоры нахуй изменились. Застрял, блять.
Так. Я где? А, это 219. 202 еще поменяю, посмотрим, что. This was not the ritual murder site I was looking for. This had just been an appetizer before the main course. Ладно. Ну, короче, в целом-то я понимаю, что мне нужно на первый. 206 закрыта. 9 тоже. Ладно, пойдем вниз. Бля, здесь тоже поменялось. Так, вестибюль. Смотрим призраков сначала. The scene had changed. Ну не надо, ну отъебись. Все, давай, просто плавься нахуй. Ты тоже. Просто расплавил типа. О, лестница появилась. But it's what the story needed. The devil's path up the staircase was draped in blood. Так, у меня появилась тут лестница. Номер 665. Мне туда, да, надо? Но у меня вот это еще не исследовано. Я думаю, какая-то сцена ее откроет. Уебище ебаное. Да блять, как же вас дохуя-то нахуй, все сука быстрые. Охуеть, блять. Ебаный нахуй. Пистолет, блядь, нихуя патрон не осталось уже. Блядь, надо было призраков включать сначала. Я-то, кстати, так и думал, что призраки не откроют этот коридор.
А, таковой, блядь. Особо не открыли. 108. Где, может, какой-то еще элемент сюжета нужен? Ладно, тогда. The devil walked through the hotel, dragging the whole place to hell with him. Wait. The darkness is coming. This is my story. You want to kill it? I Все, расплавились нахуй. Так, где-то тут, на лестнице. Полоска. Прям надо мной, походу. I felt the presence of a new idea here. Mr. Scratch, if that's who the actor playing the devil was, had stayed in the hotel. Asking around at reception got me a room number. 666. He had requested that room specifically. The devil had a sense of humor. Or he really didn't. It was funny either way. According to the director, the actor hadn't mingled with the rest of the cast. He had only come out for the play, and always in character. Так, че на третьем? Нахуеть, не знаю, где не показывается. Карты для этого этажа нет, видимо. Шесть, 7. Шесть. А где 665? Глава же называется 665. Scratch had been here. I could sense his presence lingering in the room. I was about to have another killer idea. Let's talk about the murder victim. The lady who was killed in the climax of the play. The leading lady. Oh, it was an honor to get to work with her. A grand dame for sure. She went back a long time. Kept insisting she had seen the long-lost original script of the play. She'd been with this mysterious writer, his muse. That was her role in the play. The muse. She was staying in room 108, where the murder happened. The set of the final scene, right. The devil comes, ну вот коридор как раз. force crashing through the hotel through each scene, executed with devastating mastery. And all leading up to him meeting his muse. Return
turns out he knew her. He'd only joined the play to get to her. To murder her. Офиос. Dark presence had come for me. Drawn to the story I was writing as it grew darker. The muse was the murder victim. The final scene took place in room 108. Так, 108. Ну, правильно же? Ну да. Место конца. Я, кстати, не заметил. Я патронов насыпал. Так, а что если я перепишу эту комнату? Стебель. Фиос. The story was affecting the scene. I needed to find the muse, the murder victim, room 108. Freaking comes you, dick, asking too many freaking questions. I've had enough of that. Freaking gumshoe dick. I've had enough of that. Freaking gumshoe dick asking too many freaking questions. Not letting us proper police take care of it. This is our chance to make the powers that be happy. We'll be set for life. Part of the inner circle. Well, amen to that, partner. I like it. And so the fraternity, the club, the word, our dear friends with many names. The way I see it, it was a lone nut job. A junkie out of his mind on some fancy new designer drug. Open and shut case. All we gotta do now is dump the evidence from room 108 in the usual place in the alley. Опасное дело раскрывают. Охуеть, блин. Бля, 206 так не открыл. Интересно, есть ли смысл на второй подниматься, новые сюжеты задействовать? Наверное, схожу, посмотрю, что изменится. Так, репетиция.
Ручка. А, нихуя. Сюда теперь не выйти. The dirty cops would make sure none of this would be traced back to their diabolical masters hiding in the dark. Вон, тут ничего не меняется. Да как-то вы-то вот пришел. Ставлю. The scene here had changed. Пластинка. This was the murder site. There was a record at the bottom of the bathtub. Beneath. Another step. Somehow I was closer to home. Closer than ever before. It's you again. The FBI agent. Saga Anderson. I'm closer now. I can feel it. You helped me get closer to escaping. Wake? Are I still trapped? The clicker. We can... You know about the clicker? It can help us. I destroyed the dark presence with it last time. You can help. You can find it. You must find it. I can get it to you. I have to understand. Did you write the story? Alice is in danger. I have to stop Scratch. I have to find Return. I need to get back to my apartment. I'm writing a story to get through. Initiation. It's the only way. The story. You can do that. You can write out... It lasted only for a moment, like two planets passing in orbit. Saga Anderson was helping me go deeper, closer to escape. Somehow, I had to trust her. Parliament Tower. I had to get back to my apartment, my study. I had to find the manuscript of Return.
Так, ну, го сразу. Вернемся домой. Не знаю я, как открыть те две двери. На втором этаже. Не знаю я, где ключи. Сну их. Parliament Tower was here, again. Zane said the manuscript of return was the key to escaping. I had to get it before Scratch did. Had I chosen to pursue the cult, or had they chosen me for some unknowable purpose? To be a demon, to sort the clues based on my interpretation, to change that which I observed. It was all a play. Shadows on the wall of a cave, an echo of the true events that happened somewhere else. Was I there to watch the shadows, or was I a shadow too? In a performance set up for someone else. В городе брало все равно 50 FPS, блядь. Это... Ну, это, наверное, наверху, блядь, я пропустил или чё? Да, скорее всего. Неважно. Go to hell! Alice had turned the bathroom into a dark room. О, Барри.
А, это вот год назад, 4 месяца назад, 6 год назад, 1 год, 2 года назад. For months after Ellen died, I didn't leave the apartment. I was flattened by the confusion, shock, the guilt, fear. I could barely get out of bed. Barry Wheeler started visiting. He even cooked me meals. I couldn't stand the guy when I first met him, but he's a better friend than I gave him credit for. And he still checks in, even after he moved out west. Alice's work had consumed the apartment. Her whole life. Вот она, привязала. Я с ней, блядь, весь день бегаю. Давай, пей быстрее, я тоже попью и побежала. Куда? В магазин. Зачем? Так, поняла, купить. Могла бы попить просто и... Нет. Нет. Я ждала восхищения, типа, вау, хочу спрайт. Я, кстати, хотел спрайт. Про который ты говорил вчера. До свидания. Ой. Ой. Добби свободен. Да. Еще один Добби. Волнение в семье Добби. Теперь нас двое. Да. Мы двое сидим и ничего не делаем. One morning, I saw a deer soar past my bedroom window. It was a balloon of some cartoon animal. And I looked out at the street below, and I saw a little girl crying. Like losing that balloon had just ended her whole world. It was the perfect image of the horror of caring. And
And that's when I got myself out of bed. And I picked up my camera. There was something in the dark. Ой, бля. Something I needed to see, to show. Ну и мразь я, The бля, more конечно. shadows I photographed and filmed, the more I felt like I was on the verge of a breakthrough. I submerged myself in it. I only went out at night. My search became obsessive, but I still had no idea what I was looking for. There's a world hidden behind ours. A dark tide ebbing and flowing against reality. Faces in the shadows. Fear of the dark is really just fear of what could be, that vast, paralyzing ocean. But photography can freeze reality in a snapshot. Put a cage around the infinite and capture it. I need to prove those faces are really there. The full manuscript of a novel. Return. A horror story about the dark presence escaping from the dark place, taking over Bright Falls. I couldn't remember writing it. I had not written it. I would never write this. I knew who had. Scratch. A monster with my face. If this story came true, Scratch would get out, people would die. Destroying the manuscript, it wouldn't stop it from happening. I would have to fix it, edit it. I could not change the genre of the story. I'd have to work within the constraints set by Scratch. I needed someone in the story to fight the darkness. Saga Anderson. I kept seeing her in my visions. She was already in Bright Falls, already involved, but she was not in Return. Not yet. I'd write her in. Try to stop Scratch within the limits of the horror story. It was almost impossible. It was taking too long. I had not reached the end. Scratch stopped me before I could finish my edits to the manuscript. The memory of my edits was already fading. Terrible things would happen if the manuscript came true. Scratch was there, at Parliament Tower, undoing my work. He could use the story to escape. He could go after Alice. I needed a new draft of the story. One that would get me ahead of Scratch. Zane had said we worked on Return together. That was a lie. Scratch wrote Return. I would pay Zane another visit. He had guided me to 2 murder sites. I needed a new one to get back to Parliament Tower. A new draft of Initiation.
Так, а тут остановились на том, что Уэйка забрали ФБК. И мне нужно в центр престарелых. Дом престарелых, короче. Ты дура ебаная, угомонись нахуй. Что ты делаешь, блядь? Что ты дверь ломаешь? Конченая, блядь. We've got a very special guest today on the program. It's artisan cuckoo clock designer Terry Feldman. Terry, how are we today? Hey there, Pat. Doing just fine. I'm a super big fan of the show. What a treat to be on with you today. Так, это что за хуйня? Справа схрон стоит. Another locked box. Ну, это супер легко, блядь. Так, мне вообще в ту сторону тут хуй надо через лес идти. Oh my goodness, what happened here? Блять, тут что, никак не зайти, кроме как изнутри? Серьезно, мне? You say you didn't get a good look at your assailants. No, I mean, yes. Так, пока просто по дороге мы хуярить и все в целом.
Блять, я уже запутался. Hello? Saga, it's Tor, your grandfather. About time you were coming to visit, kiddo. How did you know I was coming to see you? Never mind that. We have bigger problems. We're losing. Oh, fuck. Fuck you, you fucking hag. Fuck. Модератор тут, ебать. Модератор на связи, нахуй. Модератор вошел в чат, бля. Всем расступиться. Здорово, Колямба. Хай. Так, тоже начинаем потихой чистить. Чистить вилка инвентарь, нахуй. Так, патрон для дробовика, где для пистолета, вот они. Тоже сюда, нахуй. Так вот как-то красивенько. Так, где-то справа тропинка, там схрон. Это тропинка? Или что это за блядство? Бля, не понял, где тропинка-то? Модератор сидит во вкус очка и жрет фри. Хуя ты охуел, блядь. Да, это минус модерка сразу. Я так думаю. There's another cult stash. О, это можно решить, да. Легко. Так, что там? Мана. Здесь можно похилиться. Патрон для ружья. Патрон для дробовика с дробью. Не понял, какого ружья нахуй. У меня что, ружье, блядь, есть? Oh,
Another rhyme. Так, стишок. Занесло меня, конечно, во вкус очка. А как тебя занесло-то, блядь, туда? Мама, мама, я поеду, да, только играй в саду. Но постой, позволь-ка, я напомню про спокойный тихий омут озера, что там вдали. Дочь, прошу, не утони. Омут озера. Чё, не? А, вот кукла мать еще есть, что у меня. Что так? Doesn't look right. Что-то не так. А, играй в саду. О. Скоро домой с девушкой. Так она что, приехала уже? Что-то я не понимаю, как бы след обрывается. А, нет, вот. A charm. А в Тамбове. Блять, сука, в чат посмотрел, нахуй. Как обычно. Ну что ты, сука, ты ебаная, блядь. Фу, блядь, уебище, нахуй. Ебаная, я, сука. Ой, блядь, какая ж тебе пизда, чел. Паскуда, нахуй. Так, вы в Тамбове, понятно. Потом домой, короче. Поэтому во вкус очка решили зайти. Но лучше в KFC зашли. Вкус очка это пиздец, конечно. Так, чё, идем, да, блять, тут еще один схрон, сука, есть. Так, по дороге там будет поворот налево. Блять, вас двое, сука. Ты хуесос. Сидел, посмотрел, как чего меняет вату в вейпе. Ну да, бывает. Приходится, как говорится.
Бля, точно. Ну-ка. Есть там же шмальнуть пару разочков. Да он севший нахуй. Зарядку поставить. Ловил Гарик. Харламов был, Батрудинова не было. Поставил на зарядку, короче, пусть заряжается. Так еще когда вы едете? Через сколько? Бля, ебаные волки нахуй. Широкую на широкую, сука. Домик рейнджера. Так, ну я вот это заберу. Стараюсь. Ой, ебаная мразь, блять, на стримере, сука. Какой же ты мерзкий ублюдок. Тут попробую забрать схрон. И пойду в дом престарелых. А, нихуя его пробежал. Где-то в лесу, блядь. Ты где он, блядь, вообще? О, тут затоплено. Блядь, 47 FPS, ну это просто пиздец. Я не помню. Я не помню, когда испытывал, блядь, нечто подобное, чтобы у меня, блядь, в игре, нахуй, 47 FPS было. О, задачка, нахуй. На заводе всего 200 транспортных средств, велосипеды и автомобили. У каждого автомобиля 4 колеса, а у каждого велосипеда 2. Всего на заводе 754 колеса. Сколько автомобилей на заводе? Так, каждого 4 колеса. Всего колес. Бля, я ебал. Я не буду ничего решать. Я вам, ну, сразу говорю. На заводе всего 200. На заводе всего 200. Транспортных средств. Уравнение выглядит следующим образом. 4х плюс 2 умноженное на 200 минус х равно 754. Блять, а говорили? Нахуй, математика никогда в жизни не пригодится. Вот, блять, пожалуйста. Алан Вейк, нахуй. Первая игра, где реально нужна математика. Так, бутылка ебаная. Эй, в рот я ее ебал. Баллон с газом. Все, уходим. Да, меня волчара еще подрала. О, кстати, да, сейчас похилюсь, наверное, и заберу. Так, ячейка быстрого доступа. Попробуем вот так вот въебаться.
Добавляет один заряд фонарику саги. Сопротивляемся к прерыванию, сбиваем. Вот это можно поменять, кстати. Такая себе подвеска. Гораздо полезнее на фонарик 1 слот иметь. И выложу сразу подвеску. Чтобы место не занимало. А, не так, 2. Выложу. Фальшфайров дохуя тоже. Слишком. Патроны на ружье тоже мне. Сейчас пока точно не надо. У меня его нет, блять. Все как-то так. Я надеюсь, волки, блядь, сейчас опять не зареспаунятся. А, ну волки не зареспаунятся. Зареспаунится толпа ебланов, блядь, стоит. У меня ресурсов нету, нахуй с ними драться. Все, баба. Ебать, что-то я не туда куда-то свернул, блять, определенно. Ёбаный сыр. Блять, я еще не побежал куда-то не туда, нахуй. О, они исчезли, кстати. Правильно хоть иду теперь? О, наконец-то. Tor and Odin claim to be my family. I know Logan and I never lived here. But I don't know enough about my family history to say they're not my relatives. Mom only ever said my grandfather was bad news. The less I knew about him, the better. Рукопись. Покрыто. Особняк, центр оздоровления. Что карта по ебанутому прогружается? Меня это заебало, если честно. Господи, блядь. Vote Mayor Setter to sit in office. Где вход ебаный?
Угу. За еще есть ход. I need something to cut this. Что-то я не понял, нахуй. И как туда, блядь, попасть? А. А. Getting them. Oh, Saga? What's up? Hello, Rose. Thought I'd swing by, see the family. Not a bad time, is it? Oh, no. I was just, you know, tidying I'm so glad you're visiting again, Saga. But Odin and Tor can't see anyone today. I was just on the phone with Tor. He invited me over. Sorry. They had a little too much fun on our trip to Watery and need to rest. I need an excuse to get in and talk to them. That's too bad. Okay if I say hi to the other residents before I go? Sure. They always love visitors. Come on in. Not smart to be outside when the sun goes down. I love the architecture. I always dreamed of living in a haunted Victorian manor. You say that like it's your first time here. Ну дай полутать. Не дает. Here's some of our residents, or as I like to call them, our little Vikings. Look who swung by, everyone. Norman, clothes. Мой лут. Where are your clothes? I'm headed back to the sauna with Just another day in Valhalla. I should really get back to work, Saga. But feel free to spend some time with Mandy May and Norman here. Old gods of Asgard. Tor and Odin are here somewhere. Need to find them. Hello, Jakob. Looks like another perfect morning in paradise. I agree, Ilmo. A perfect morning for me. Нихуя себе, блядь. Shit, this coffee is shit. Ты выебал? Jakob, did you just drink a regular brand coffee? I did. My perfect morning. Somebody here is Wake's #1 fan. Coffee. If only Rose? we could have good coffee. More of those kids' lunchboxes. Ilmo, look, it's the Bright Falls blended organic coffee from Old Deer Diner. Oh, wow. I've heard that the health benefits of this coffee include increased energy, improved eyesight, better lovemaking, and deeper connection to animals. With a thermos full of hot coffee, always prepared for what comes next. How does... Ati, this is your Do either of you know don't where I could need to find keep Tor and Odin? Odin is sleeping upstairs, but your grandpa's been За шобан. crazy. He got electrocuted За музыку. when he smashed the Как обычно. telephone. Don't make up stories. Tor went loopy and smacked himself in the head with that hammer he's always carrying around. Tor is hurt. Something's wrong with him. Only ring. Just thinking about it makes my dad's foot waggle.
You said I'd been here before. When was the last time I visited? Let's see exactly what she thinks she remembers. Oh, it's been years. We were all so sad when you left. After the accident. Oh, fuck this. My daughter didn't drown. You're remembering wrong. She's at home watching Night Springs with her father. Mm-hmm. It's useless. I need to stop the story. Sorry, Saga. That area is for staff only. Hello there. Saga Anderson. Eipä siinä. Name won't make the man worse. Even a Swedish name. I'm Ahti. Anything good on that jukebox? We try to do good, but only Prime comes out. Music from my Swedish brothers, old gods of Asgard. My pals, the perkele Vikings. Perkele. Were you in the band? Minäkö? No. Perkele saatana, en ollut en. Not so much sweet that it fills the whole stomach. But we have shared a stage or two. Do you know where I could find the Andersons? Oh, you can never know where. Only a seaman can know that. But even the seaman can't know everything. Fair enough. Thanks anyway. What's in the wellness center? Oh, that's where we provide our health services to the residents. We have a rehab facility, dining area, and beds for special round-the-clock care. To stay young, stay limber. Mandy May and Norman said Tor is hurt. Why didn't you mention that earlier? Oh, you mean the little bump on his noggin? It's nothing. The residents like to exaggerate. Uh-huh. I need to check Tor's room. Блять, не туда закрыл. Such a shame. Так, инвентарь подзапился. Кстати, что-то надо скинуть. Need the key. This is Tor's room. More moonshine. Was this a drunken rampage? This place is a mess. And Tor's not here. I need to keep looking. Excuse me, miss, but you don't see me barging into your room while you're performing mental and physical strengthening exercises, do you? А все, бабуся, не пизди давай. Don't mind me. And now I have to start over. Odin's in bad shape. He was drunk and watery.
Or is this something more serious? That woman in the painting looks like Mom. Was I born here? Or is this more of the story? Can you hear me, Odin? Odin Addison? Can you hear me? I need to ask you a couple of questions. Odin? He's in no shape to talk. Odin's in rough shape. What happened to him? These are our twilight years. There's darkness in the water. We have our little tricks. And so do you. What's happening? It's never felt this way before. You're all grown up, Saga, dearest. And you're back just in time. The forces of darkness are eating away at us. We're too old and weak. You have the power in you, like all Andersons. What was that? He wasn't a projection. Odin was really here. We were connected. Are they really my family? Is that why this is happening? I've never connected to someone like this in my mind place before. How is this happening? I was glad to answer your call. Vikings are born travelers. You are a seer. You can see the truth. But your grandpa will want to tell you more himself. Wouldn't want to steal his thunder. Tor is in danger. You can save him. Is my mind place more than just a mental technique? Sometimes my mind place even baffles me. Is this the reason? Is there something more than intuition behind it? One thing at a time. Tor is in trouble. Once I help him, he can maybe tell me more. You said Tor is in danger. What's going on? Darkness is drawn to the spark. Tor only thinks with his hammer, never his head. The Prince of fucking Darkness is making a comeback. Tor's marked by darkness. I can feel it. Is he in his room? It wants to take him, and then take me. Beware of Cynthia Weaver. Bad things happen in the wellness center. Don't let her drag him under, Saga. Does Prince of Darkness refer to Scratch? Is Tor becoming taken? I need to find him before it's too late. Stop this before more people get hurt. I found a photograph of you with the cultists. How are you involved? We're too old for this brand of crazy, but we'll drink with anyone who's offering. The cult's been on our asses to join for years, but we already have our band, and those damn fools don't know what they're dealing with. No wonder they want a pair of legends. Tor and Odin are not part of the cult. The cult thinks there's something special about Tor and Odin. I'm starting to see it too. I found Wake's clicker. What can you tell me about it? Cut off from Tom's lamp. It washed to the shore. Good work getting the light switch. The light switch is like an amp. You can play rock and roll without it, but you won't blow anyone away. Art, like Tom's writing, can change the world, but the light switch will crank that change to 11. The clicker has the power to change the story. To save Logan. This confirms what Wake said. I can't let Scratch get his hands on the clicker. By Tom's writing, Odin must mean Wake.
Too many heads. Пальцы открываются в секунду, блять. Getting in is forbidden, for your own safety. Time is long for those who wait. But in the end, stand the thanks. Sheesh, didn't see you there. Torin Odin might know something about the clicker. With Wake out of reach, this is my best lead. The clicker makes Wake's writing change reality. Can I trust him with that much power? Not sure I have a choice. Tor is not okay. Something is definitely going on here. I need to get the clicker to Wake and close this damn case before my family gets dragged any further into it. Дело закрыто. Think, Saga. Нихуя. Смотри, сможете выстрелить дважды без перезарядки. Это заебись, кстати.
Тогда прикольно. Дважды без перезарядки Saga 100 просто надо realized the взять. crossbow could hold 2 shots at the same time. Had she just not noticed before? Or had the weapon changed somehow? Like in a dream? Saga had lost count of how many shots she'd fired. She was sure it must have been more than she had in her magazine. And yet, she'd not run out of ammo. As if the magazine had grown to fit more bullets. She fired again. Too many hands. This will put a smile back on your face, my dear. Sorry? With no sense of up or down. She's one of them. There must be an overlap here somewhere. Tor's in the wellness center, isn't he? No, he's... Well, yes, but you really shouldn't go in there right now. I'm gonna need you to unlock the door. This is FBI business. It's just... There's some things that, Yes, okay. I'll let you in. Thank you, Rose. Так, пойдем. Watch out for puddles. You can hurt yourself in the dark. Right. Thanks. That lady is a walking red flag. О, блять, ну теперь точно Resident Evil начинается. Dark. Empty. Be ready, Saga. Hello? Tor? It's Saga Anderson. Электронный ключ надо будет найти, видимо, где-то. Круто, пусто нахуй. He's hurt pretty bad, but he tore off his bandages. Why? Он уже Tor was одержимый нахуй. Tor, wait! It's me! Так, если у меня еще лишние хилки 5 штук, столько мне точно не надо.
Блять, долбоебина, сука, ебаная. Со своими, сука, скримерами, блять. Так, я где прошел? Вот тут я был в палате, комната охраны, тут заперто. Ага, вот это интересно. Так, на улице быстро стемнело, блять. This door needs a knob. Охуенно. Ручка нужна. A security computer. The Koskela brothers aren't just in the cult. They're its damn leaders. Needs a password. And a Да warrant, ёб твою мать. technically. But hey, desperate times. Так, вторую дозарядили нахуй, заебись. Уже интересненько. Дружишка будет там оттуда достать как-то где-то ручку надо найти. An electric lock. Looks like it's controlled remotely. Не понял. Расследование. Что там в комнате охраны? Я что-то пропустил? А, пароль, наверное, от компьютера, чтобы замки открыть. Что такое? Тики, ну, Сухарики. снеки-то. Заебись. Он потёк, блядь. Ёбаный в рот. Откуда ж я видела? Сейчас я сказал следующее. Иси. Так, и чё? 15.08, 16.08. Сколько тут? А, тут 6, нахуй. Ну, жраться хотите? А чё жраться? Ну, давай я картошку в сахаре. А чё есть?
Я купила. Купил? Давай, я буду. И что, и сардельку. И сардельку давай. Холодно, блядь! Ладно. No. Yeah. Odin said Tor needs help. But from what? Is he turning into a Taken? Все довольно. Тоже. Угу. Вот. Чё? Это от телефона. Да, ну что я... Или не переставляю. The computer controls the door that Tor went through. Tor left the wellness center. Tor is being targeted. He needs help. Так, пароль компьютера. Красное письмо, инициация, это день, следующий за новолунием. А какого месяца, блять? Новолуние, 20 мая. Подожди. Так, а тут же 6 дат. Год, что ли, еще? Ой, 6 цифр. Да ебать тебя, сука, через коромысло.
Хацкермен, бля, это я, бля. And the doors are open. Так, ручка дверная, которой на месте нет. Подсказки мы разгадают еще мысли. Тут дверь отопри, разгадаю особый секрет. Выйду я поклониться вам в клетке, сделанной из стекла, где прекрасных цветов полно. Здорово, Володя, здорово, здорово. There's Tor, and he's out of his mind. Need to get to him. Шобан. Сам музыку, как обычно. Ручка моя там, где дохуя цвет... А, вот там дохуя цветов. Это где? Комната для отдыха персонала, регистратура. Так, идем нахуй. Так, а я здесь не открыл, кстати, двери? Да, открылись. Пусто. Есть стриминговая площадка, не так сильно, и будут авторские права. Да, Twitch трова. Вот она. Там в целом вообще похуй. Фильмы смотри, аниме, нахуй, музыку слушай. Вообще до пизды. Личного коллектива отрод для танкистов. Дотрова умер, нахуй, уже давно. Блять, танкистов, по-моему, не осталось. О май гад! Картошечка пришла. Я картошечка, да? Да, ты картошечка. Так, я забрал ружьишко, чешо. А, у меня места, блядь, для него нету. Ясен хуй. И где мне для него место высрать? Бля, как еще две ячейки, блядь, типа снаряжение разблокировать? Две строчки. Это что, салатик? Я так и думала, что ты спросишь. Да, это салатик. Салатик? Салатик это ты. Так, а что если я сделаю перерыв, короче? Все, всем отдыхать, перерыв. Сейчас по что-нибудь посмотрим. Всем кушать немедленно. О, диван тоже стримит. Ну-ка, чё, куда он дошел? До Ориджина, если Байек является главным героем Ориджина. Персонажем. Тут что-то какая-то путаница. Привет, привет. Он чуть дальше, чем я, походу, прошел. А может он за сагу играл, а за Вейка не играл, так что не факт. Посмотрю, у тебя тоже опенинг этого поднятия. В одном из роликов куплен
Ну, пошел нахуй. Так, где там грустный пакет? Будем смотреть пакета. Пакет грустный, а видео смешные. Ну не говори. Что за хуйня? Так, вот вопрос только что посмотреть. Так, клинок. Ой, клинок, блядь. О, точно, клинок, ёпты. Первый, по-моему, посмотрел. Юный Тандыр проживает в обычной горной деревне, у него чудесная семья. Тандыр. Он не простил. Заткнись. Кабан! Идеал современного мужчины. Лицо заправской сосочки под вонючей мордой лесного борова. Характер, с которым представляет паучий батя, перед которым тильтанул даже кабан. И это Аркадия. Да, это я видел. Так, тогда смотрим вторую часть. Танжера команда про... Тихо. Танжера команда проиграл мать на выборах, обрел кабана, отдал двух братиков и сестричку Майклу в Неверленд, сумев спасти только одну, да и та теперь демон. Правда, с ума она не сошла. Зеница же сошел с ума еще до появления в сюжете, что-то тоже привязался, поэтому его было решено оставить. Путь, дорога, демон. Итак, рапира оказывается в жопе у Аказы. Стоп, что? А вот так, авторские права, ребята. Ладно, иду на риск. Чуваки, не моргающий мужик с кострами на глазах, полным ходом гонят вдаль на поезде Бесконечный, где против них на задних лапах вылетает демонический карась в графоне, которому музан-женщина дал похавать немного своей коварной силы в конце прошлого сезона. Теперь карась очень сильный, но атакует все равно как крыса, что странно. Карась — это рыба, и только во сне, создавая вокруг тебя прекрасный мир, где ты заново рождаешься в Дубае с лямом баксов на сберкнижке и нападая на твое тупое туловище, но благодаря дару ГГ чуять пиздеж за милю, план врага оказывается провален. Танжера 40 раз наматывает себя на нож и просыпается, прожигает с кабаном камбу бабища в красные глаза и вроде все, сосать черты. Но на арену вылезает демон по имени Аказа из элиты армии Музана, которую способен остановить лишь один человек, находящийся рядом. И так как кабан откис после камбы, удар злодея приходится принимать на себя огненному Ренгоку, чей скилл воистину хороший, по статам он явно побеждал, но есть нюанс. Аказа демон и регенится, а Ренгоку человек и не регенится, в итоге чего ПВП оказывается грустно, хотя и красивейший солита. Баба с мечом Танжера в жопе сбежала через лес, а столб огня погиб как будто бы напрасно, но... Не, он просто вложился в будущее. Кабан с Зеницей вернулись в строй, а ГГ заимел еще одну печальную причину наебашить силам зла за воротник, и так начался второй сезон клинка, рассекающего демонов. А как насчет рассечь пару демонов на супу, ты залутал себе хайвани, и не поможешь, поэтому мужики получай удовольствие. Суровое поражение закончилось слезами, но ими горю не поможешь, поэтому мужики вытирают со своих щей последнее и 4 месяца точат свои безупречные тела для будущих побед. Танжера в процессе навещает батю Ренгоку, чтобы передать тому последние слова павшего сына. Но находящийся в режиме белой горячки 23-й год подряд крашеный ублюдок не желает его слушать и детектит в ГГ врага, а на уместный вопрос «почему?» ломает ему нос и отпускает с миром. Но не злоба, говорит в бате, и даже не водяра, а черная зависть юному Тандыру, обладающему дыханием солнца. Самой первой фичей для контры демонов, от которой уже потом пошли все остальные. Батя со своим пивным дыханием и рядом не стоит, вот и бесится, но младший сын оказывается менее категоричен, понуро принимает последнюю волю братана и передает таки отцу дежурное «не кашляй», отчего старый заливается слезами и приносит свои извинения. Дыхание солнца — это такая-то ульта богов, что прожигает демонов с макушки до волос на жопе, но ГГ в нее пока не умеет, и его огненной потанцульки — это другое, так что забыли пока. Квартал красных фонарей. Известное на весь мир место, где шлюхи, да, проститутошная в багровых тонах, где дамы в кимоно день и ночь трудятся, не покладая рук, вагин и головы, зарабатывая теневые бабки и пробивая прямой в челюсть за вопросы о налогах. Туда же направляется и Тенген. Столб ниндзя, человек-флекс, человек-вечеринка, каждая минута рядом с которым рискует закончиться передозом. И кто же еще, по-вашему, составит лучшую компанию нашим парням в таком распутном местечке? Хотя, по факту, это пацаны сами к нему прилипли вместо рандомной бабы, которую тот ухватил за жопу и не желал давать без боя.
Расклад такой. В квартале фонарей тусуются лютые демоны, скрывающие масс-скиллы в покрове Красной Ночи. Дело настолько серьезное, что Тенген отправил на разведку свою ниндзя-жену и 2 другие ниндзя-жены, которые тоже, кстати, его. И они там пропали, чего прощать уже никак нельзя. Запасных Тенген не оставил. Итак, мальчиков переодевают в шлюх для плотного внедрения в тыл противника. Самое няшное, что характерно, оказывается кабан. Если бы не шершавый голос прокуренного деда, трахал бы, так сказать, не вынимая. Кабан находит грязный след чертилы первым, едва-едва не успевая выловить его с поличным. Тот успевает унести ноги и ниндзя-жену к себе в туннеле через стены, и в итоге свин остается с пустыми руками и расхераченным в щи борделем. Забегая вперед, скажу, что нанесенный зданию ущерб он покрывать не стал. Зеница в то же время стал магистром музыки, превратив струнный японский сямисен в блатную электруху, полностью уравновесив титул самой страшной швабры из всей тройки bizarным рок-н-роллом. Но с остальным не свезло. Мейн-демонша разнюхала в нем Хантера по четкой группировке, а после удара в щи и утащила его в плен. У Танжера дела самые человые. Мужик неделю драил полы, таскал чемоданы, неумело пиздел и постоянно улыбался, а в конце собрал ящик с вещами, то есть сестрой, сказал сутенерше: вы будете удивлены, но я на самом деле мужчина. А она такая: я в курсе. Кабана, кстати, так и не спалили, но и он не выжелал греть булочки на одном месте, вынюхав таки секретный ход демона в борделе. Жаль, жопа отказалась пролезать вовнутрь. Кабану, правда, поебать, он сломал жопу в 4 местах и как червяк пролез до самого конца, попав в секретнейшее логово зубастой бабы, выкусил зеницу и на пару с ним похрустел планами ленточки на славный ужин. Сосать? А вот на этих лапочках женат Тенген мало того, что сами крали мое почтение, так еще и внешне едва не идентичные тройки глав героев. Свапните характерами синюю и желтую, можно снимать спин-офф про клинок и сиськи. Мужчина-столб с картофельными резаками, кстати говоря, мега хорош не только в наркотических тусовочках и сфере по продаже мальчиков в борделе за приятный прайс, но и в бою. С кайфулями попрыгав бицепсом перед глазами ленточной червули, чел бежит, летит ногами за главбоссом, который в это время сталкивается с ГГ. Танжера нормально накачался, но перед ним стоит 6-я высшая луна. Не самый топ, согласен, но последнюю из лун охотники сразили больше сотни лет назад, с тех пор лишь продолжая подыхать в нули как песики, потому что старость, потому что нет регена, меньше опыта в бою и потому что сам Музан лохов не набирает, он их ест. Кстати, в этом сезоне он школьник, но не надейтесь, размеры не роляют, ибо перед ним даже ЗАКАЗа обтекает маслицем, как свежий чпачмак, и бросать ему вызов пока рано. Короче говоря, беда, подмога далеко, сестра в кабине видит 5-й сон, и Танжера приходится сжимать катану потными руками и надеяться, что тело выдержит всецело наступающий ему пиздец, а он наступит, даже несмотря на то, что челик держится не в меру хорошо, парирует удары, падает как каратист и крутит огненные пируэты, ноги слушают его все меньше, а меч тупится от всех отбитых им атак. Приходится ультить, глаза налились кровью и дела пошли вперед, но, сука, он забыл дышать, ластовая атака сдохла в середине, а челик тупо скис. Но дикий флекс снаружи разбудил Незуку, которая теперь не только пяточкой вертухи крутит, но и кусается. Страховочный бамбук ее не остановил, и девка вылетела в раш, набила демонша ебальник так, что ее даже жалко, заценила вкус зарубы и сошла с ума. ГГ едва ее держал, вражина зарегенилась и встала на ноги, короче, кринж, руина! В свое время первый сезон этого аниме трахнул интернет своим аудиовизуалом, напиленным для многосерийника слишком хорошо и слишком дорого, но время шло, и вышел первый Кайсен, залезший Демонслейеру на плечи и сказавший: друже, вот как надо делать аниме, но он не заметил, как второй клинок уже танцевал джигу на его голове. Это просто отвал пизды, дорогие друзья, учебник по тому, как надо делать годноту, сражения с элитой демонов, идущие в сумме 2 часа и выточенные так прекрасно, что не хочется даже моргать, а мама Осты и папа Графон закинут тебе эйфории в коронарную артерию жестче, чем это делают питерские улицы. На этом моменте чел, если не смотрел сезон, соболезную. Итак, сводка в уголовном деле обманула, и 6-х лун оказалось 2. Сестра, которую даже Незука с Танжера нормально завезли, и брат, жесткий ублюдок, урод, умело делающий вакуум по утрам и часто пропускающий все 3 приема пищи за день. Судя по внешнему виду, давненько не трахался. Завидует Тенгену, тот-то трахался минуты 3 назад, потому и задержался. Да и рожа у него посимпотней будет. Короче, мало того, что враг 40 раз мощнее ожидаемого, так еще и злой до ужаса. Обидно. Теперь противник реально сложный. Тенген как может рассказывает анекдоты, жажапозит и резистит яды, но регена нет, а черт больнючий атакует. Кабан с зеницей кроют ленточную шалашовку, вкручивая ультимейт сквозь кровь и слезы, и ура, победа близко, но Тенген не завез. Шизло с лицом веселой Пепе снова здесь, Кабан поймал Резала в сердце, желтый дохнет под завалами, и Танжеров встает один против обоих лун. Хороним? А вот и нет. ГГ с поломанными пальцами травит мудаку реген, втыкая меч в его башку, в то время как зеница в 2 секунды вылетает в бабу и катает ее тушу по району на второй космической. Кабан, оказывается, умеет двигать внутренностями не хуже, чем костями в жопе, и не дал в обиду сердца, а Тенген, собрав в себе все силы, как последний самурай, вместе с ГГ срубает демону башку, пока свиноид с желтым добивают младшую, и вот теперь победа.
Туберкулезный хрыч, глава охотников, урчит бациллой в кулачок и плакает слезами после весточки, а в первый раз за 100 лет забитой в смерть высшей луне кабан с Тенгеном одной ногой делят общагу в лучшем из миров, но Незука волшебно тащит их обратно. Это, кстати, не рояль, как многие думают, потому что ее способность нейтрализовать обилки злых демонов была показана еще в фильме и до этого тоже. Она не ест людей, копя силы во сне, и отменяет вражескую магию. Еблан на Музане, сам того не ведая, запилил контру всем своим подсосам, у которых теперь остались только сила и реген, что тоже немало, но там и это Танжера своим солнечным перегаром порешает, думаю, в итоге. Флэшбэк шестой луны, кстати, неплохой, но мне все равно кажется, что авторесса манги люто ошиблась с композицией этого дела. Гораздо лучше было бы разделить его на несколько частей, вставляя их по ходу событий и оставив на момент погибели только концовку. Так оно получше бы работало, хотя ГГ он проникся. Будь на его месте Гац, последние секунды перед исчезновением шестой луны были бы потрачены на то, чтобы нассать ей на голову, а на финал приберегли вторую высшую луну. И этот чел хорош. Ну вот и все, Тенген, просравший руку, принял решение стать пенсионером, так что с этого момента называем его дед. Змеюка Столб прибыл на помощь, когда она уже не требовалась, трижды охуел от осознания того, что 3 бобика внесли в победу над луной больше импакта, чем дед, и умудрились выжить, а сезон закончился. Говорят, что это была лучшая арка, и дальше тает лукатица в парашу. Напишите в комменты, кстати, так это или нет. Сюжет на Demon Slayer в целом и сейчас звезд с неба не хватает, но смотрится, несмотря на простоту, балдежно. Неужели там будет все так плохо, что даже графен не спасет? Только без спойлеров, Ребзи. Просьба студии Уфатейбл не кидать страйки на это видео, потому что мои деды победили вас во Вторую мировую, мне не хочется повторять их опыт. 50 тысяч лайков будет видос по сезону 3, когда он выйдет. Ребята, времена сложные, сейчас могут все вообще забанить, кроме Телеграма, поэтому я его создал. Заходи, подписывайся, лысей вместе с нами. А если это было последним, что вы видите от меня на еще живом ютубе, то надеюсь, что эти 6 лет вам было так же весело, как и мне. Встретимся в лучшем месте. Инстаграма не существует, Дискорд на месте, там прикольно. Кабан, спасибо, что живой. Вот и покушали. Да. Спасибо. Пожалуйста. Ну что, вскрывай чипчики. Тебя сейчас вскрываю. Сейчас я посуду. Ой, блядь, тварь на стримере ебаная. О, хорошо. Едем дальше. Так, блять, сколько эта хуйня, интересно, слотов будет занимать? Я просто не представляю, нахуй, сука. Вот что тут выкинуть можно? Я хуй его знает вообще. Ладно, пошел к это. Так, подожди, а туда ли я пошел? Да, через комнату охраны было быстрее, но ладно. Ладно, предположим, что оно тоже 4 слота занимает. Раз. 2. 3. А еще надо, блять. Это я говорю, блядь, про патроны еще нахуй, которые нужно куда-то всунуть, сука. Надо апгрейд срочно инвентаря. Ну, за нее он, по-моему, просто находится в виде сумки какой-то. Ну, только, блядь, дешево искать-то я еще ебу, что ли.
Так, вроде все шманаю абсолютно. О, ток выложил, блять, вот еще одна стрела. Так, все, я везде был. Но после реабилитации столовая кухня еще, а так я везде был. Заберем ружо. Ебать, бля. Это сосисочка. И сосисочка. Я сосисочка. Shit! Ой, ёб твою мать, это плохо. Нихуя себе, блять, моб. Блять, а где еще одна стрела? Ладно. Need to catch up with Tor. Стрела F. Вот и чипсик. Или чипсоед. Угу. This must have been Tor's. А, блять, дура ебаная. Инвентарь полон. Это чё? Это хилка? А, нет, это патрон. Ружье, по-моему, как раз таки. Так, ему надо кнопку. You come out of here this minute! That water is bad for you! Tor, wait! Cynthia Weaver, I know it's you! This kind of behavior is not okay! Let him go! Tor! Складка озера, что ли, блядь? What was that? Where did Tor go?
What on earth do you mean, Saga? Tor is resting in the wellness center. Remember? What? We both saw him go into the pond. Okay. Are you fucking with me, or is this the story again? Now. Let's cool it with the language. She's clearly lying to me. Why? Rose watched Tor go into the pond. Why is she lying to me? The secret mission for Alan's #1 fan. The hero will say Wake has returned. We're all characters in his story. Gee whiz. I'm not his fucking character. But I can use that phrase to make Rose stop lying to me. Wake has returned. Да. Свиноферма. Cynthia took Tor. What happened to her? When the darkness touches your head, your bookshelf gets shuffled. I put her lamp in the shoebox. What do you call a lamp lady without her lamp? Is Rose talking about Cynthia or herself? Or both? Rose. Wake has returned. Oh my God. You're the hero! You're here to save Alan! Now I feel so silly for trying to keep you out of the wellness center. I locked Tor and Gail in there after they lost it, and I didn't want you getting hurt. Before I forget, here's the page Wake told me to give you. Oh, and you'll need my keys to get around. Банько, блядь. Saga jabbed the selector on the jukebox, the missing record in its place. Saga couldn't have found it without Odin's help. A light bloomed in through the garden window. The horror story beat me to Tor. I have to rescue him. The key to this overlap is an old Gods of Asgard record. Я сперва понять не мог, что за пластинка, блядь, как она связана. А это пластинка, блядь, из этого. Из кафетерия. Там же стоит автомат, блядь. Они в первой части еще просили поставить, нахуй, пластинку. The page mentions a missing record. Do you know where it is, Odin? Driven by passion, raging like a storm. Your grandfather made the song to apologize to your mother, Freya, and to you. Tor's like a storm. Your mother did the right thing, leaving with you, even if it broke your grandfather's heart. And mine. Listen to the song, Saga. It's all there. Tor only had one record made. He keeps it in the museum. Odin knows my mom's name. He's saying my mom took me away when I was still a baby. Plausible. Stay on task. The record is in the museum. Tor disappeared into the pond. It's another overlap. Has to be. How do I get inside? The page says the record will open the overlap. Or is the page predetermining it? Am I just playing into the story? Хранила ее в музее дома престарелых. What happened to Tor just now? Cynthia took him. Ugh, I knew someone was messing with Tor's head. There's something wrong with the water here. Pipes acting up, black stuff coming out.
Cynthia's probably behind that, too. Does Cynthia have any connection to the cult of the tree? Oh no, she's way too frail for that. But she used to be this town's best defense against the forces of darkness. Well, after Alan. But I guess it finally got her. Wake is in custody. How have you been in contact with him? He leaves me messages in funny places, like the newspaper, books. Once he even wrote to me with a cloud. If it's something really important, he tells me in a dream. Okay. And what does he say to you with these clouds? Ways I can help him, how I can stay safe, good dinner recipes, ways to kill Taken, lots of stuff. I've been finding some pages of writing lately too, so he must be working on a new book. Exciting. Wake tells you how to kill Taken? Oh, sure. You're the hero, so you must know all about it. All you need is a strong light, and then your conventional methods of extreme violence. Simple stuff. The tough part is hiding the bodies. I honestly don't know how to react to this. Just doing my part, sister. You need to get the residents out of here. It's not safe. Oh, this kind of stuff rolls right off their backs. They've lived very rich lives. Very resilient. But I already told everyone to wait at the designated muster point on the front porch. We run drills every few months. I'm so proud of them. I'm impressed by how prepared you are. Подкрутили что-то в доме. Кого? Подкрутили в доме батареи, наконец-то и на кухне горячие у нас стали. Я думаю, что точно в доме, блядь. Мне кажется, может, котельная начала, блядь, нормально топить. А, нет, до этого говорили, что типа многие жаловались, что у кого-то были батареи кипяток на кухне даже до этого, а кто-то жаловался, что как у нас, чуть теплые. Ну ладно. We're pretty used to this kind of thing. I need something to cut this. Такая электронная. Электронные замки, интересно, открылись, нет?
тут закрыто, блядь. Do you know anything about the cult of the tree? Yes, yes. He who reaches for a spruce tree will stumble into a juniper. Bloom was one of them. He has kicked empty. I wouldn't want to be in his shoes, but I like his shoes. How did you know Blum was part of the cult? Oh, Fox never runs out of tricks. He's a crazy man, and he will show his ways. Bloom like to talk. Не понял. Блять, дура ебаная, сука, башку тебе нахуй разбил. Ой, чума ебаная, блять. No use crying in the dark place. What has been has gone. But trouble doesn't look like this. You can go to the basement and check the generator. But look out. You can never know in which tree the devil sits. The basement. Thanks. Охуенно перевели, блядь. Так, и где подвал-то, блядь? Я такое чувство, что надо игру периодически нахуй перезапускать, ебать, она нахуй тупить начинает, блядь. Подвал -1.
Первый этаж, подвал, центр оздоровления. Вроде понял. Так, или я чего-то не понял. Блять, же карта открывается, блять, по полчаса. Что ты игрой, блять, не так нахуй. В главном зале. Ну вот подвал. С улицы, наверное, нож. С кем мне тут разговаривать? Интересно. Да, вот так. Фух, блядь. Поёбы. Иди нахуй, дура. I need to get the power back on. Key fob's no good without power. Сейчас блядский предохранитель, что ли, еще искать, блядь? Fuse is blown. Блядь, ну конечно. Maybe there are spares nearby. Идея, блядь, его искать. Must be locked from the other side. Наверное, он где-то в подвале. Иначе я, мне кажется, нашел бы его.
can't force it open. Так. Вот в прачечной. Не понял нихуя. Собственные предохранители спрятаны, потому что их кое-кто, ахти, их постоянно ворует. Код в прачечной. Код от чего, блять? The power's off. Thomas Zane looked just like Wake. Is this why Odin keeps calling him Tom? Вот тут, наверное, предохранитель. А код в прачечной. Прачечная где, блять? А, вот он. Cynthia Weaver had always kept her lantern close. Someone in the bathroom with her. In the dark. Dark water pressed itself into her. She screamed. Два, 7, 3. A fuse. Could come in handy. Так. There. Power's back on. Блять, ебанутая, иди нахуй. Съебали эти скримеры. Я просто тупо некуда сувать, блядь, ничего. Что у нас тут? На ружье. Фаер.
Еще одно ружье. Ебать, тут так-то патрон для ружья, блядь. Ставил. Пуля классика Resident Evil, блядь. Дали новое оружие, теперь пацаны на него везде, блядь. Вообще надо свод быстро выводить, конечно, пойти собрать все это. Ну вот, например, так вот. Что там еще перевязка была, по-моему? И фальшфайр. Is this something they watch on movie night? That looks just like Casey. What the hell is going on? Так, где я там пропустил? Перевязку скину. Вроде все забрал. Нет, фальшфайр еще. Где он, блядь? Где он, нахуй? Эти карты открываешься нахуй по полгода, сука. Че не грузится нихуя, блядь. Блять, вот лежит. Ой, я не понимаю. Же здесь нету, блядь. Пизду.
He was underwater. The nightmares were starting to creep in. He had it coming. Так. Блять, что с текстурами? Почему они нахуй так грузятся, как хуй знает чё, блять? Я так и знал. Adam? Was Cynthia into civil engineering? The Dark Presence uses people's memories, their fears to corrupt them. I feel like I'm missing some context here. I'm guessing the woman in this photograph was not Cynthia's favorite. A lantern. Was Cynthia using it for protection? Did she know about the Dark Presence? Это та, блядь, бабка с дамбы, ёбаный сыр, нахуй, с первой Everyone needs a hobby, части. I guess. Tor's a romantic, huh? Cynthia would deal with the nasty Anderson fellow, Tor, always poking people with his hammer. He had it coming. Так, это, блядь, не музей, тогда куда мне нахуй? Второй этаж. Опять был здесь. Расследование надо провести, блядь. That's not right. Nah.
Anger's remorse. This is the one. But it's gone. Cynthia has the record. She will tell me where to find it. Anger's remorse is missing. Who took it? Our shame becomes the pale horse. Oh, Tor, bro. Tor's love for you is in that song. That's why Cynthia wants it, to ruin him. She made Tor lust after her. We fought one scratching hag years ago. Now he's fallen for another, and we might lose him for good. One less Anderson. That isn't going to happen. Cynthia has Tor in the overlap. Anger's remorse is the key to get there. I need to make Cynthia reveal its location. Cynthia was close to someone named Thomas Zane. Who is he? Tom was back. Tom had enemies. In a fancy hotel. Just his imagination. The nightmare started to creep in. Cynthia Weaver smiled. An old flame. Maybe Tom was taken. Cynthia targeted Tor specifically. Why him? Deal with the nasty Anderson fellow. His heart was broken. Cancelled. Leaks started appearing. It was too late. Shut her out of her own case. The dark presence is using Cynthia to keep me from talking to Tor. Where is Anger's remorse now? Kitty is a young girl in love. A rock and roll cliche. The shadows to come alive. A gift. An on-off death wish. She has the record. I can get it out of her. Anger's remorse. Where is it, Cynthia? Drowned beneath dark water. Too many hands. The bathroom frightened her. Cut short. She screamed. An old folks' care home. Ну, да. Она и у Уэйка была тоже. The Anger's remorse record is in Cynthia's room. Ваня. In her bathtub. Cynthia took the record and I brought it back. Anger's Remorse by Old Gods of Asgard. Чё с текстурами нахуй? I need to play it in the jukebox. Да отъебись от меня, дура ебаная. Проиграть пластинку. А где, блядь, проиграть ее можно?
Not good. The song will show me the way. Look in the mirror, cobweb of my soul. Да иди нахуй, уже не страшно. The overlap is at the pond. Fuck. Бинты, да? This isn't real. Fuck this place. Сейчас буду ходить, да. Развернуться. Что это, блядство? Что это нахуй такое было? Шейдеры нахуй подгрузились. Ну что? No power. Can't use the switch. Что так это спизда с текстурами нахуй? Игра уже что-то багует нахуй просто-напросто. Это света просто какая-то хуйня, блядь. I need to get the power on to use the switch.
The wall just disappeared. The light did that? Closer. Destroy. The only way. Все, по кругу идем опять. Теперь вода. It's a loop, like the others. I need to reach the center. Cynthia. She's here. A dead end. Ты чё? Пиписяна. Ты меня чуть не съел. Да, сожру сейчас. 3. Ням. Oh, back here again. Там еще не мог. Так, и чё, ёбана? Просто... Locked. The key has to be nearby. Да ёбаный рот, блять. Это... А, сейчас. Нужно найти ключ, да?
Угу. Болторез. Ну давайте, скажите мне, что это не Resident Evil, блять. Ёбаная дура, ты кто? Конченые львы, of course. Writing a story. Back again. Gotta go deeper. Where are you? Can you hear me? It's so dark. Oh, I'm sorry, kiddo. The hag tricked me. Tor, I'm here! I'm coming! Dark water. You took Tor. I'm here to take him back. I need to get the lights on to reach him. Saga! It's so damn dark down here. I'm underwater. She's trapped me at the bottom. I don't think I'm gonna make it. I'm lost. Saga was trapped in a forest.
Так, я так понимаю, мне нельзя долго в воде находиться. I can't stay in the water. I deserve this. Just leave me here. Sinking into darkness. He got it coming. I gotta get out of the water. Casey was gone. There must be a way to get the power back on. Shit! Dark water pressed itself into her. She's coming. Too many hands. The shadows to come alive. Shut out of their own peace. И как мне туда, блядь, попасть? Никогда, походу, блядь. It was too late. Not like void with no sense of up or down. I had this coming. She sank into dark water. Something will be unstoppable. Так, я куда походил? Направо? По-моему, я налево ходил. Saga was trapped in a horror story. Shit. Where'd she go? Вот генератор, блять, как к нему пройти-то нахуй.
Я был уже. It was too late. Не вход, блядь, надо. Как, блядь, туда попасть? Все же нихуя. Не нашел. I'm not leaving you here, Tor. Hold on! It's cold. Dark. I can't see a goddamn thing. Tell Odin. I'm sorry I fucked everything up. You can apologize to him yourself. I'm getting you the hell out of here. Что было нахуй? Да вставай ты, дурой. Что это, блядь, такое нахуй? Да встань, ебанутая! Стреляй, дед! Я ща удалю нахуй. Что это было, блядь, вообще? Ебанутая игра, блядь, господи. Давай нахуй быстрее грузись, блядь. Кусок дерьма нахуй, не игра, блядь. Dark. I can't see a goddamn thing. Tell Odin. I'm sorry I fucked everything up. You can apologize to him yourself. I'm getting you the hell out of here. Как это доджить, блядь? Да встань, ебанутая дура, блядь.
Господи, встань, уёбищ! Это чё нахуй такое, блядь? Да иди нахуй, блядь. Долбоёбская нахуй игра, блядь. Праша, блядь, багованная нахуй. It's cold. Dark. I can't see a goddamn thing. Tell Odin. I'm sorry I fucked. Ну, блядь, FPS почему-то не 80, нахуй, а 120, блядь. Да ладно, я, может, вниз просто еще не спустился. Да иди нахуй с своими подсказками, блядь. А, мало, все, 70 нахуй. Что это за хуйня? Как от этого уклониться, блядь? Дура ебаная, пиздать ее нахуй. Всё нахуй. Пососала, бля, ебанушка. You again. The FBI. Saga Anderson. I'm closer now. I can feel it. You helped me get closer to escaping. Wake? Where are you? Is this coming from the dark place when you were still trapped? I have the clicker. We can finish this. What about the clicker? You can help. You must find it. I already have it. I can get it to you. But I have to understand. Did you write Logan into the story? Lad's in danger. I need to get back. I'm writing a story. It's the only way. Then change the story. If this is the past, if this is you still in the dark place, then you can do that, right? You cannot write her in. She's my daughter, goddammit! Logan is in the story. I can get him to change it. I have the clicker. I'll make him change it now. He had no right to do this to Logan. To my family. Tor! Oh, fucking hell. Are you okay? You took your sweet time to come save your grandpa, huh? Nice attitude. A family trait? You're right. Sorry. Thanks for helping out an old bastard like me. That's my job. Now, I've got some questions for you. Of course you do, sweetie pie. And I got answers. Look in the mirror,
of my soul, on my face forever. We need to talk. Damn right. Lots for me to explain. But not here. The night's got ears. We can have our talk in your head. You have a room there, right? How do you know about that? I'm your grandfather. What don't I know? You know about my mind place? How is that possible? We all have the power. Find the truth. Damn right I do. Odin already told you you're a seer. You can gaze into their heads, see the truth. See past the lies. Past this bullshit horror story. Us Andersons aren't bound by it. You can fight it. Don't be the story. Make the story. It's true. I am a seer. I have a power. My mind place is more than I thought it was. This isn't my intuition. I'm seeing their thoughts. Is this why I know the truth about Logan? While everyone else forgot? You said you were my grandfather. If that's true, why wasn't I told about you? You were part of our fucked up family way before this horror story. I was a shitty fucking dad to Freya. Your mom didn't deserve that. Not one bit. Things were said and done. Not a day goes by I haven't regretted it. But that fucking father of yours didn't make things any easier. I know Freya is gone. So I need to apologize to you. I am sorry, Saga. I can see he's sorry. Mom said she didn't want anything to do with my grandfather. And that my father died before I could remember. It all matches. Tor and Odin aren't part of my family. You said you were a shitty father to my mom. Is that why she left? Freya never looked back. My girl was strong. Freya always thought our powers had a dangerous side. Odin and me did fuck with things that should not have been fucked with. Your mom had common sense. She raised you right. Kept you safe. I'm not surprised she didn't tell you about the Anderson power. She was always protecting me. Whenever I told my mom about my mind place, she called it make-believe. I wish she'd been more honest with me. At least towards the end. Mom wouldn't talk about my father. You knew him? Some doors are better left closed. Your dad was a complicated bastard. Always thinking too many steps ahead. That's not how we work. There was trouble, and then he was gone. I didn't handle it well. Freya didn't want anything to do with me after that. I can't blame her. I never knew my dad or my mom's family. So many broken relationships in my past. I won't lose mine. With Logan. With David. I won't stop until they're safe. I have the clicker. Can I use it to save my daughter? An amp? Get your guitar roaring and your drums crashing. Blow reality's eardrums. Just the light switch isn't enough.
It's Tom's story we're dealing with, so he's gotta be the one to rewrite it. After that's done, he can flick that switch to bring the whole thing home, baby. I can't use the clicker without Wake. Tom, meaning Wake, he needs to rewrite the story first. I can't stop the horror story without him. Thanks for telling me this, Tor. I need to go find Wake. To stop this. The old gods of Asgard will be ready to help. Me and my bro will bring the rock when you need it. Remember, your daughter is alive. Just kept from you by this bullshit horror story. I needed to hear that. Thanks, Grandpa. Don't worry about me, kiddo. Anderson's finest will fix us both up. See you soon, Saga. The FBC is holding Wake at the sheriff station. I need to make Agent Estevez understand. They have Wake and I have the clicker. We have to work together to stop this. Casey. Do you read me, Casey? Damn it. Where are you, Casey? He better be okay. Focus, Saga. Get to the station, to Wake. Управление шерифа. Мне до машины надо, я так понимаю. Играет он? Я да. А чё? Так, потихо и поигрываю. Снег иди убирать. Нихуя, иди убирать надо.
Что за игра на этот раз? Это все так же, Alan Wake 2. А, так. Управление шериф. А, мне вот сюда надо. Сейчас Димке напишу, может в танки пойдем. Если он пойдет. Еще не пришел Сабат. Согласен. Да я хули, я не 24/7, просто в нее конкретно играю. Играю во все подряд. Power's out. Always a good sign. There's Taken inside. Holding cells. Is that where they're keeping Wake? Door's locked, though. Димка говорил, сразу в кратку пойдет. Че, блядь, пацанчик заебался, что ли, нахуй? 2 дня целых работать. Вот, блядь, как нахуй я на работе, так он хуярит, пиздец, 24/7. Anyone here? I'm here, in the closet. Не, вчера он не заходил, кстати. Вчера я в соло играл. Agent Estevez? Is that you? Anderson? Didn't I tell you to fuck off? Looks like it's a good thing I didn't. Looks like. My leg's busted, so I'm gonna need your help. Listen, there's a person out there with you invaded by something that we call the Shadow, and if you don't... Taken. Yeah, I'll handle it. She wasn't ready! She wasn't ready! А, найти Wake. All clear, Estevez. That leg doesn't look good. Feels even worse. But thanks for saving the rest of me. We should talk. Where to fucking start? We came to check out a system alert at Cauldron Lake, but it's worse than we could handle. Real boondoggle. The police, my own agents, most were invaded before we could even react. Have you found my partner, Agent Casey? Yeah, we found him. Out in the woods. He had a close encounter with the Shadow, and it did something to him. Is he okay? He's alive. We took him down to the morgue for an examination. Haven't heard anything since the attack. What did the FBC come here to do? Bright Falls is the site of a recurring Altered World event. The Shadow is stronger than we expected. We're low on resources, problems at HQ. But we do have equipment for dealing with the shaded threat. We were just caught off guard before we could set it up. Where is Wake? I know what's going on here. Wake can fix this. Alan Wake is a para-utilitarian. The word's a mouthful, so you know it's serious. We have him locked up in the holding cells per protocol. He's connected to the Shadow in some way. Estevez, I need to see Wake. How do I get into the cell block? Okay. Protocols don't mean that much at this point anyway.
Don't make me regret this, Anderson. Until the power's back on, the door to the holding cells won't open. There's a fuse box downstairs in the basement. Here. You'll need these keys. Back into the morgue, huh? Fantastic. Do you read me, Anderson? I read you. Have you had our frequency this entire time? Eavesdropping is a big part of the job. But no, I got it from your partner. Anderson, look for a fuse to replace the blown out one in the fuse box. That should get the power going again. Yeah. On it. Stay the fuck! Casey! Is that you? Anderson? Hold your fire! I'm coming in! Где он, ебать его? А, вот он сидит, блин. Hey, Anderson. Like what I've done with the place? Could use a bit more light. Funny. How are you holding up? Don't give me that worried look, Anderson. It's a flesh wound. Gave me a chance to have a nice chat about ex-wives with Kieran. Agent Estevez, I mean. Making new friends, huh? I'm jealous. Are you sure you're okay? Yeah, I'm fine. What's the situation on your end? What happened at the hotel? Wake was telling the truth about the cult being after him. That thing, the dark presence, it's real too. I saw it. A fucked up monster cloud. Wake tried to warn me. It knocked me out. FBC found me in the woods later. Watery turned out to be a good lead. Found the clicker and the cult. But the horror story's changing reality. Like Wake said it would. Logan, she's, the story claims she died here. But we can stop it. Wait, Saga. What do you, Logan is gone. She has been. For a long time. Casey's affected by the horror story, too. I'm fighting for them all now. I'm gonna fix this, Casey. You, Logan, all of it. I just need to get the power back on first. Yeah, give him hell, Anderson. Just remember, some things in life can't be fixed with a light switch. As for the power problem, here. I found a fuse on those poor bastards there. I'll take care of it. Stay put, Casey. I'll let you know when it's safe. I'm not going anywhere. Anderson, good news, bad news. You can get to the cell block now, but the shaded hostels that were in there are on the loose. Thanks for the heads up.
Where'd it go? Люха ебаная. Да иди нахуй от меня, ты проститутка, блядь. Situation is under control, Estevez. Coming back up. Copy. I'll wait here. Another one of those cult boxes. Так. Один. 4, 6 вроде. Угу. Количество черточек просто и все. Ой, блядь, инвентарь полон, ебать его нахуй за душу, сука. О май гад. Что, понюхал, что ли, еще? Угу. Вкусно. Вкусно? Да. Что ты там делаешь с кукурузкой? Ничего, просто банку открыла и все. Угу. Что у тебя рыбой пахнет? Что делаешь там? Что пиздишь? Сейчас приду посмотрю. Да. Нет. Ты нет. Нет. Что ты нет. А, стоять.
А, нихуя себе. Такая штучка. А что я не понял, как у меня, блядь? Восемь, сука. Как у меня, блядь? Что 12 плюс 14 у меня получилось 20. Это как нахуй? У меня, куда, сука, патроны спиздили мои, блядь? Что там делаете? Да не скажу я тебе ничего. Не скажу я. Потом все узнаешь. Угу. Да, я все съем. Behind the counter. Got a little cramped in that closet. What's going on? I had a hell of a time avoiding those taken up back here. Anyway, I wanted to warn you that we have the Koskela brothers in the cells as well. They're the ringleaders of the cult of the tree. Don't let your guard down. Is the FBC sending any help? We were the help. Well, us in the lake house. But we still have bureau gear specifically engineered to fight this threat. It's stored in the backlot. We were setting it up when the Taken interrupted us. We have light arrays, a containment cell, etc., etc. We are not out of this fight yet. What's at the lake house? It's a bureau research facility at Cauldron Lake set up to study the effects of this AWE. When I got into town, I went there for backup. The whole station is lost, taken by the shadow. Lost a lot of agents. Barely got out myself. Wish me luck. According to the luck and probability department, it's statistically bad luck to wish people good luck during a crisis. Thanks. Стемнело, блядь. О, блядь. О, блядь. Так, ну вот это связано с паролем. Камеры еще нет тоже.
Так, это понятно. Нумерация — это буквы, блять, в английском алфавите от 1 до 9, а, блять, хорошо, а где буквы взять? Saga! Fucking FBI, FBC, you government fucks all fucking this up for us! Let us the fuck out! You're the leaders of the cult. You're not going anywhere. Wake will ruin everything! Get rid of him, Saga! You fucking shot me! Typical government stooge. Let me out so I can kill him, that fucker! You come to our town and act like you know what you're dealing with, but you have no fucking idea! Let us out! You can't stop it, none of you can. We can take care of this. We've been preparing for this. И галлюцинации. Ну, согласна. Я на самом деле это чувствую. Saga, do you have it? You wrote Logan into the story. You told me yourself. From the dark place. Listen, Scratch is coming. He's close. He's almost here. My daughter is dead because of you. She's a child. What the fuck is wrong with you? I'm trying to fix this. I will fix this. I'll save everyone, but we're running out of time. I need the clicker. I have the clicker. You will fix this. You will save my daughter. Promise me. Yes, I promise. But we're out of time. Hurry! Don't fucking give it to him! Let get him! He's a fucking monster, Saga! There it is! We've been waiting for you, motherfucker! I'm gonna fucking destroy you! Все время скретч был, блять. Scratch. He was pretending to be Wake. The plan is fucked. Estevez, come in. Scratch is here. How do I stop him? Bad news. The containment unit isn't prepped, but the light array should affect it. Okay, lights. Got it. These must carry the light array. Need to find more. Откуда взялся нахуй козел ебаный? Я так и знал, что это не Вейк, блядь. Дура ебаная. Идиотина, блять. Конченая сука овца, блядь. Ты чё, ебанутая, нахуй? Блять.
core activated. Only one left. Doing great. Scratch was here. He'll be back. What the fuck do we do now? Я так и думал, блядь, что это не Wake. Очевидно было, что он что там, блядь, чилит. Scratch is Wake's double. He tricked us. He almost got the clicker from me. The whole plan has gone out the window. How could we get this so wrong? Textbook boondoggle. You said it, Anderson. It's a shit show. So what's the plan? The FBC usually handles stuff like this, right? Any thoughts? Hold up. You brought a paranatural object in here without telling me and then almost handed it over to a hostile entity? I didn't know if I could trust you. That was a mistake. So was believing Scratch. But it's not too late. I just need to understand more. You got that right. Let's start acting like we're on the same side, yeah? The horror story's changing reality. It made it so my daughter died here, even though she's supposed to be back home in Virginia. Do you know if that's... AWEs are localized distortions of reality. The area outside town might not be affected. Sometimes they expand, sometimes they fizzle out. If we can make sure it's the latter, your kid might be fine. The whole thing is a nightmare. I can't let my family be torn apart. Having family isn't easy in this line of work. The late nights, travel, alternate realities threatening their existence. My ex-wife couldn't take it. Karen, you're better off without her. I know I am. So tell me what I'm missing. The FBC must know something. Good news, we have Bureau intel on all of this. Bad news, it's highly classified. Good news, consider yourself deputized into the Federal Bureau of Control. Here's a key to the cell where we keep the files. Happy reading. Okay. Thanks. Go team. Чё? Ты в рот свой ебать. Примагему надо забрать. Примагему? Да, примагему. Никто не говорил. У меня харизмы еще нет. You really don't remember Logan living in Virginia with me and David? I remember you. А? Я говорю, кто-то выбил, а кто-то Лера. David having problems. You needed a break. You and Logan moved to Watery and then Logan, well, that awful thing happened. After you came back to work, I thought you'd be the perfect partner for this case, if you were willing to return to the area. Okay. That's enough. The story is changing your memories. What you're remembering is fiction. Logan is alive. I'm not divorced. We never moved here. I remember the truth. No. Wake or Scratch, whoever that was, said the story could be used to attack us. We all need to question what's real. With that said, how do we know the story isn't giving you false hope? I can't convince them. I just need to change the story. Scratch pretended to be Wake to trick us. He almost won me over. I should have trusted my gut. Had a bad feeling about him when we found him at the lake.
When that insane monster cloud came at me in the woods, I saw a face inside it. Wakes. I think he was always a monster. Always Scratch. Я все. Всем пока. Не понял. М.